Thế em làm xong chưa? Thế em làm xong chưa? Nào vậy tại Z thì doanh thu phát sinh khi có 338, phần mình được hưởng thì chuyển về 531, phải không ạ? Thế còn phần của K hưởng, thì nó vẫn ở trên gì ạ? Vẫn ở trên 338 để lát nữa bù trừ. Thế còn chi phí phát sinh thì sẽ ở bên nợ tài khoản gì? 154. Đúng không ạ? Phần mà mình được hưởng, mình chịu, đúng không ạ? Z chịu thì nó vẫn ở gì ạ? Ở 154, phải không ạ? Thế còn phần mà K phải chịu thì chuyển về nợ tài khoản 138 để đòi về. Thế thôi, phải không ạ? Cái mình phải trả cho người ta thì ở trên bên có 338 để phải trả. Phần người ta phải chịu thì mình nợ 138 để đòi về, sau đó bù trừ, phải không nào? Thế vậy thì các nghiệp vụ ở bài này chúng ta định khoản thế nào? Tại Z nào. Tại Z, thứ nhất doanh thu phát sinh thì nó nghiệp vụ thứ nhất vẫn là nợ tài khoản gì? 112 có 338. 112 có 338 vẫn là 700 mấy? 750 triệu, phải không ạ? Thứ hai là chi phí phát sinh thì nợ tài khoản 154 có tài khoản nào? Cũng 112 à? Có 111 ạ. 111, 1111. 400 triệu. 111 400 triệu, phải không ạ? Rồi. Thế tiếp theo nữa là gì? Nợ 138 có 154 200 triệu. Chia, đúng không ạ? Chia doanh thu, chia chi phí. Đầu tiên là chia doanh thu cho người ta, phải không ạ? Chia chi phí cho người ta, đúng không ạ? Phần chi phí nợ tài khoản 138 có tài khoản 154 số tiền 200 triệu. Thế còn cái gì nữa? Nợ 338 có 531 375. Phần mình được hưởng thì nợ tài khoản gì? 338 có 531 cái mình hưởng, đúng không ạ? 370 mấy triệu, 375 triệu. Còn cái phần còn lại trên 338 này cũng là 375 triệu là phần ai được hưởng ạ? Phần K đã được hưởng, đúng nào? Đó. Thế xong đến thành thanh toán bù trừ thì lại nợ tài khoản 338 có tài khoản 138 200 triệu. Bù trừ xong thì mang tiền trả cho người ta thì lại gì nữa? Có 112 175 tài triệu. khoản 338 có tài khoản 112 100 bao nhiêu? 75 triệu. Đúng không ạ? Đấy là tại Z. Thế thôi. Đó. Thế còn tại K thì làm sao? Tại K 12 không làm, đúng không ạ? Nghiệp vụ 3 nào chi phí phải chịu. Nợ tài khoản gì? 154. Nợ 154 có 338 200 triệu. 338 200 triệu để mang đi trả. Doanh thu được chia. Nợ tài khoản. Nợ 138 tài khoản gì? Có 138 có 531 để đòi về 375 triệu, đúng không ạ? Doanh thu mình được 375 triệu. Xong làm gì nữa? Bù trừ lại nợ 338 có 138 bù trừ mấy trăm triệu? 200 triệu. Sau đó đến D nhận tiền về nợ 112 có tài khoản gì? Rồi 138 100 bao nhiêu triệu? 75 triệu. Đấy. Thế thì khi các em hiểu cái bản chất rồi thì nó rất là dễ, phải không ạ? Nó không có khó khăn gì cả. Đó. Nghiệp vụ 9, bài tập số 9, tiếp tục đến bài 9 nhá. Làm nốt bài tập thì chúng ta nghỉ giải lao. Cô ơi, thế là phân chia doanh thu với chi phí của hai trường hợp này em thấy giống nhau, nó chỉ khác mỗi phần góp vốn. Giống nhau đâu. Giống nhau đâu. Có giống nhau đâu. Thứ nhất là trong cái trường hợp mà thứ nhất là từ cái việc hạch toán doanh thu chi phí nó đã khác nhau rồi. Bởi vì thứ nhất là hạch toán doanh thu thì đều trên bên có 338, đúng không ạ? Cái đấy thì là giống nhau. Thế nhưng chi phí khác. Chi phí nó đưa về 154 cơ mà. Xong nó chuyển đi cơ mà, chứ còn nó không phải là 138 như trước nữa. Nhớ chưa?
Vâng. Đấy. Cho nên nhớ cái gốc của nó như thế, nó sẽ chuyển đến cái phần kia nó sẽ không giống nhau. Các em khi học em nhớ cái gốc của nó là doanh thu phát sinh nếu hai bên cùng quản lý tài sản thì nó sẽ hạch toán trên 138 và 338, được chưa? Sau đó chuyển về 511 1154 sau. Thế nhưng đối với trường hợp là cả hai bên cùng quản lý tài sản thì trong trường hợp đó doanh thu nó vẫn trên 338 nhưng chi phí của đơn bên làm kế toán này nó đã chuyển về 154 rồi, phải nào? Thế sau khi bên kia chịu xong thì phần còn lại là phần của nó, mình không phải xác định phần chi phí mà đơn vị này phải chịu nữa, phải nào? Đấy, thực ra mà nói thì về bản chất là nó từ chỗ đấy trở đi nó sẽ khác nhau. Bây giờ đến bài tập số 9, bài tập cuối cùng. Bài 9 định khoản. Bài này dễ quá nhỉ, có mỗi 3 định nghiệp vụ thôi à? Đưa tài sản đi đầu tư góp vốn tại đơn vị Y. Nào, nợ 112. Đưa tài sản đi đầu tư góp vốn, nợ tài khoản 121, có tài khoản 111, có tài khoản 112, và tiền mặt là 250 triệu. Tiền gửi ngân hàng là 500 triệu. Rồi, 500 triệu. Vậy toàn bộ vốn góp bằng cái tài sản này là bao nhiêu? 750 triệu. 750 triệu. Đúng không ạ? Đấy là định khoản A. Còn định khoản B là đưa tài sản hữu hình, phải không ạ? Giá trị do hội đồng liên doanh đánh giá là 380 triệu. Nợ tài khoản 121 là 380 triệu. Nợ 214 50 triệu. 50 triệu. 50 triệu. Nợ 811. Nợ gì nữa? 811. Nợ 811 20 triệu. 20 triệu. Có tài khoản. Có 211 150 triệu. 150 triệu. Trường hợp này là đi góp vốn là làm sao nhỉ? Bị lộ. Bị gì? Bị thiệt thòi, phải không ạ? Rồi. Nhiệm vụ 2, cuối năm đơn vị Y thông báo khoản lãi nhận được từ hoạt động góp vốn số tiền là 250 triệu. Nhiệm vụ 2 là ta thông báo. Vậy nợ tài khoản gì? Nợ 138 có 515. Số tiền là 250 triệu. 250 triệu. Sau đó thì nhận toàn bộ số lãi. Nợ 112 có 138. Rồi. Đúng số tiền này, phải không ạ? Được chưa? Rồi. Đó. Đơn giản đúng không ạ? Và đi đầu tư chỉ mong nghĩ đến cái gì ạ? Đến định khoản 3 thôi, phải không ạ? Định khoản 2 cũng chưa ăn thua, phải không ạ? Thông báo rồi chưa ăn thua, cứ phải làm sao? Nhận được tiền đã, phải không ạ? Đó. Người ta nói yêu cầu 2 này, nếu toàn bộ số lãi ở nghiệp vụ 2 đơn vị tiếp tục đầu tư của công ty Y thì hạch toán như thế nào? Lúc này mình không nhận nữa mà tiếp tục đầu tư thì sẽ nợ tài khoản 138 và có tài khoản gì? Xin lỗi là nợ tài khoản gì? 121. Nợ tài khoản 121 và có tài khoản gì? Tài khoản 515. 250 triệu. Được. Đó. Yêu cầu 3, nếu ở nghiệp vụ 1 đơn vị đưa tài sản đi góp vốn liên doanh liên kết không hình thành pháp nhân mới thì hạch toán như thế nào? Tình huống này là như thế nào? Thứ nhất là chúng ta sẽ quy vào 2 trường hợp, phải không ạ? Là nếu hai bên tự quản lý tài sản thì chả có gì ghi cả, đúng không ạ? Chỉ chờ đến khi nào thông báo lãi thì ghi thôi, phải không ạ? Thế còn tình huống thứ hai là nếu mà chúng ta cả hai bên cùng tham gia quản lý tài sản, đúng không ạ? Thì khi góp vốn chúng ta ghi thế nào? Và chúng ta chia thành 2 trường hợp đi. Một là gì? Trường hợp thứ nhất là nếu cả hai bên cùng quản lý tài sản, cả hai bên tự quản lý tài sản của mình, phải không ạ? Thì có ghi gì không ạ? Đã tự quản lý tài sản của mình thì chẳng ghi gì hết, phải thế không ạ? Thế còn trong trường hợp mà hai bên cùng tham gia quản lý tài sản là cái trường hợp 2 ấy,
thì định khoản thế nào? Nợ Thì lúc góp vốn mình có nợ 121 nữa không ạ? Không. không ạ? Thì nợ tài khoản gì? Nợ 211 có 338. Sao lại nợ 211? Chúng Nợ ta một- là người đi góp vốn thôi lại còn nợ 211. Có Đúng không ạ? Nhầm. Yêu cầu 3 là trong trường hợp nó cả hai bên cùng tham gia quản lý tài sản thì chúng ta đầu tiên là nợ tài khoản gì? 138 có tài khoản gì? 111, 112. Cái này 750 đấy. Đúng không ạ? 750 triệu. Tiền mặt là 250 triệu, tiền gửi là 500 triệu đúng không nhỉ? 500 triệu phải không nhỉ? Rồi. Thế còn nếu góp vốn bằng tài sản thì nợ tài khoản gì? 138. Có đúng thế không ạ? Nợ 138 có tài khoản gì? 214. Có 211, có nợ 214, có 211. Phải không ạ? Đó. Nợ tài khoản 138 số tiền là bao nhiêu? Nợ 214, nợ 811, có tài khoản 2 gì? 11, nợ 138 số tiền là ta bảo được bao nhiêu đây? 380. 214 khấu hao lũy kế là 50 triệu. Thiệt hại là bao nhiêu? 20 20 triệu. triệu. 400 mấy? 450. 450. Phải không ạ? Thì cái điều khác ở đây là gì? Ta dùng tài khoản 13 mấy để theo dõi ạ. Khác với 12 mấy ạ? 121. Nhớ chưa? Đó. Đó. Thì đó là cái phần bài tập liên quan đến chương vừa rồi. Đấy, bởi vì cái chương kế toán chi phí nó dễ cho nên các em cố gắng chúng ta học và làm bài tập nhiều vào để đi thi vào phần nó có những câu hỏi thuộc chương này để chúng ta đảm bảo mình làm được nhé. Cô nghĩ rằng là chúng ta mà thi hành phí sự nghiệp 2 chắc là dễ hơn hành phí sự nghiệp 1. Đúng không? Đó. Thì bây giờ chúng ta nghỉ giải lao một chút, sau đó chúng ta sẽ vào lớp chúng ta học chương mới nhé. Em nghỉ giải lao đi. Cô gửi file bài tập cho bọn em ạ. Được rồi, để cô gửi. Cô sẽ gửi vào Zalo của lớp nhỉ.
The one box, which must have got dropped because some plates were broken. 6, actually. And can you tell me the replacement value of these? Well, it's hard to say because they were part of a set, but they can be up to $10 each, as it's such a good set. Okay, so that would be around $60 altogether. Yes, that's right. And is that all of the items? Yes. So, what do I have to do now? Exercise 6. Welcome to Greenvale Agricultural Park. As you know, we've only been open a week, so you're amongst our first visitors. We have lots of fascinating indoor and outdoor exhibits on our huge complex, spreading hundreds of hectares. Our remit is to give educational opportunities to the wider public, as well as to offer research sites for a wide variety of agriculturists and other scientists. Let's start by seeing what there is to do. As you can see here on our giant wall plan, we are now situated in the reception block here. As you walk out of the main door into the park, there's a path you can follow. If you follow this route, you'll immediately come into the rare breeds section, where we keep a wide variety of animals, which I shall be telling you a little more about later. Next to this, moving east, is the large grazing area for the rare breeds. Then further east, in the largest section of our park, is the forest area. South of the grazing area, and in fact just next to the reception block, is our experimental crop area. In the middle of the park, this circular area, is our lake. These two small rectangular shapes here are the fish farms where we rear fish for sale. To the east of those is the marsh area, which attracts a great many migrant birds. In the southeastern corner, beyond the marsh, is our market garden area, growing vegetables and flowers. All these areas can be visited by the general public for almost all the year. Although, please take note of the large signs at the entrance to each area, which tell you when certain areas are being used for particular controlled experiments and chúng ta sẽ livestream, đăng bài lên Facebook, spam vào các nhóm, làm kênh TikTok và YouTube. Đó là cách chúng ta sẽ làm để bán hàng online. Track 26. We are all familiar with the nuclear family, which has been the dominant family structure in the UK for the last 60 years at least. However, recent changes show that our idea of the traditional nuclear family as the cornerstone of British family life is changing. There have been emerging patterns which are eroding this structure, namely the rise of step families, cohabitation, lone parenting, and the rapid increase in those living alone. We are going to explore these areas in turn and look at their effect in terms of the family. Firstly, step families are becoming more and more common. Step families are created when one or both partners have a child or children from a previous relationship. In 1980, the percentage of children under 13 who were living with one parent and their new partner was just 4%. In 2008, this figure had increased to 20%. The USA has seen an even greater rise. New statistics show that almost half of under 13s are living in a step family. Now, we can still call the step family structure a nuclear family, as it does follow the structure of two parents and dependent children. However, it also creates somewhat of a nuclear blur.
Step-brothers and sisters may belong to two family units, so where do we draw the line at which family they belong to? Cohabitation, when partners do not marry yet live together as a family, has also increased. In 2006, of the 17.5 million families in Britain, nearly 3 million of these comprised unmarried couples. What does this mean to the nuclear family? Firstly, the traditional view of a nuclear family requires married parents, so we can't put these types of family under this umbrella. Statistics show that even if cohabiting couples have children, they are more likely to separate than their married equivalents. Lastly, we need to look at the rise of the DINKs, which stands for Dual Income, No Kids. As Clark and Henwood outline, many cohabiting couples are choosing a life without children, putting consumer spending first. Lone parenting is a relatively recent family structure, which has rapidly grown in the last half-century. In 1972, only 1 in 14 children lived in a lone parent family. When we compare this with today's figure of 1 in 4, we can see that this is a rapid increase. In the past, lone parenthood was overwhelmingly the result of a death of a parent. Nowadays, however, it is increasingly a choice. Some sociologists argue that this increase is due to the outlook of women. Where women once were willing to accept an unhappy or abusive marriage, now many will choose lone parenthood. Often, this can be just a transitory phase before they find a new partner. This view of women's attitudes and lone Kthcsn Max Cool, khuyến mãi Max Cool, trúng ngay mã nạp điện thoại, mua ngay, chờ chi. Chúc mừng sinh nhật Lazada 10 tuổi. Good evening. According to recent statistics, it's said that learning English can bring a series of benefits. Among them are improved and widened employment prospects, exploring the world with confidence, opening up a world of entertainment and popular culture, and believe it or not, it can even help you with your problem-solving skills. Today, we are going to learn English with news. In this lesson, we'll understand the vocabulary and structures they use, and you'll take a quiz to check your comprehension while seeing examples of news-related vocabulary from TV series and real events. The news is a great celebrity with actual English speakers. If you are new here and don't want to miss out on lessons like this that help you understand real English without getting lost, without missing the jokes and without subtitles, then just click on that subscribe button and bell down below to join our community of over 4.8 million learners. Let's start with the word news itself. Generally speaking, news means information or reports about recent events. How would you complete this sentence? The news on channel 86. That's right, the word news is uncountable. That means we use the singular form of the verb like you can see here. News is news. I'm here to help deliver it, not stop it. That's why we can't say things like a news, two news, or many news. Instead, you say a piece of news or some news when referring to more than one. Oh yeah, he's dying. There's no wife and kid, which is great. Makes the breaking the news thing way easier. Oh yeah, one more piece of news. The drug addict is peeing blood. When referring to a television or radio program consisting of reports about recent events like the BBC, you say the news with the definite article the. Turn on the TV. I'm on the news, and it's not just a sketch of me.
Now, some very common news-related vocabulary is breaking news. Breaking news is about information that is being received and transmitted about an event that has just happened or just begun. The anchor often announces it by saying, "This just in," when the breaking news arrives once the show has already started. We interrupt our scheduled programming to bring you this breaking news. Good afternoon. In the last several minutes, KOB has received dozens of reports. The verb break can be used when referring to something, information that has been revealed or become known. Example, the minister has refused to give any interviews since the scandal broke. So it's very common to hear or use the collocation to break the news. When you break the news to someone, you let them know about Thỏa sức tạo kiểu cùng màu nhuộm, nhiệt độ cao và lực tác động mà không lo tóc gãy rụng với Tresemme Salon Reborn. Let's learn English with Zootopia. So, Zootopia is a fantastic Disney animated movie, and it actually features the voice and singing of Shakira. Zootopia is a unique place. It's a crazy, beautiful, diverse city where we celebrate our differences. Really quick, before we get into the lesson, I wanted to let you know that if you're new here, every single week we make fun lessons just like this one so that you can understand fast-speaking natives without getting lost, without missing the jokes, and without subtitles. Viviane says she's really happy because when she finishes, she can understand everything. And your English comprehension is going to increase a ton too. All you have to do is hit the subscribe button and the bell down below so you don't miss any of our new lessons. Come on! He bared his teeth first! Excuse me? Down here? Hi. Goodness. They really did hire a bunny. What? I gotta tell you, you are even cuter than I thought you'd be. Ooh, you probably didn't know, but a bunny can call another bunny cute, but when other animals do it, it's a little... I am so sorry. Me, Benjamin Clawhauser. The guy everyone thinks is just a flabby donut-loving cop stereotyping you. Oh. It's okay. Oh, you've actually got... There's a... What? In your neck, the fold... there's... Here you went, you little Dickens. I should get a roll call. So, which way do I... Oh, bullpen's over there to the left. Great. Thank you. Aw, that poor little buddy's gonna get eaten alive. Come on! He bared his teeth first! This phrase works as a pun due to its double meaning. First, to bare your teeth to someone means to show hostility towards that person, displaying a violent or threatening reaction. The origin of this phrase comes from the attitude of animals such as wolves or dogs when they are angry and ready to fight. As a wolf is saying it, it has a literal meaning, instead of the metaphorical one that it usually has, and for this reason, the phrase ends up being quite humorous. We will see many double entendres in this scene. Excuse me? Down here? Hi. Goodness. OMG is a common abbreviation for oh my god. Oh my god. Oh my god. Because oh my god. Natives tend to soften words related to religion, such as God or Jesus, and for this reason, you might hear this phrase with the word goodness instead of God. As you can see here, this phrase is used when someone is surprised or excited about something. They really did hire a bunny. What? To hire means to employ. Example, I was hired by the first company I applied to. Which of these is the opposite of hire? I gotta tell you, you are even cuter than I thought you'd be. Gotta is a common contraction that replaces the sentence have to. Let's listen again to the way that Benjamin says this. I gotta tell you, you are even cuter than I thought you'd be. In this sentence, we can find a common example of connected speech. This is the way that natives link their words together.
Here we have what we call an American T, which makes the T morph into a soft D. This happens when you have a T sound between two vowel sounds. For example, you would hear it with instances such as butter, getting, better. So instead of saying gotta, Benjamin says, I gotta tell you. If you are interested in learning more about sound morphing in connected speech, you will love our Fluent with Friends course, as you will learn in a more extensive way the most important things that you need to know in order